As the winners leave the stage after 3 days of grueling competition at the Biathlon World Cup in Pokljuka, Slovenia, it's time for the unseen support staff to start their work. Banners, timing systems, medical equipment, skis and all sorts of kit must be made ready as fast as humanly possible for an arduous 3,000-kilometre trip to distant Finland. And there is pressure. Everyone knows that they must be in time for the next stage. There is little margin for error. They simply can't be late. So Tony, where are we at now? What's happening? Packing. And where to next? What are we going to do? We go to Finland. Really fast. How long does that take? When we are lucky, we arrive at Wednesday, 3 o'clock in the stadium. So this is your life, one to the other, right? The whole winter time. 5 months on the road. What do your family think of this? I have no family. I have only good friends. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас собираемся и будем ехать в Финляндию. Мы находимся в Словении. Загрузили наших ребят и сейчас будем потихоньку ехать. Есть название для этого? Да, наши ребята назвали его малышом. А почему? А малыш, ну как это сказать, это как бы ребенок. То есть без ребенка никуда ты не денешься, так же они без него никуда не денутся. Вот они назвали нас малыш. Работа сложная или как? Нет, мне нравится. Пока пиво не пью. Что ты случилось? Надо трактор вытащить его. Он замерз. Малыш замерз. Скажи ему, он должен потихоньку подниматься, потому что мне телегу нужно поднимать, чтобы он не разорвал. Yeah, no, because first push up. Okay. Саш, я думаю, что ты водитель, и вообще, вот хулиган, вот так Я не то слово. Я не водитель и хулиган, все вместе. Так что, все. Важно все чисто, Саш. Да, надо, чтобы чисто было. Приятно ехать потом. Ну, Саш, сколько у тебя детей тогда? Ну сколько? У меня 3. 1 дочка и 2 сына. Лапочка, дочка и 2 сыночка. А что они думают, что папа все время на ходу ездит? Жене не нравится, а детям нравится. Папы дома нет, дома спокойно говорят. Папа домой приезжает, порядок надо везде. Да нет, им тоже нравится. А что? Работа есть работа. We are heading towards Travemünde to catch the ferry, which will bring us safely to Helsinki. We still have a little bit less than 1,000 kilometers to go, and it's a beautiful clear night, not too much traffic, beautiful weather conditions. It's going to be a very, very quiet trip. When I count every meter I drive in winter, it comes to maybe 30,000. Yeah, it's kind of a meditation for me. It's like watching a movie, the movie from the past week, but in slow motion, trying to settle down and concentrate for the next event. It's more or less being in the perfect self-balance with yourself, with your job, with the car, with my mobile home,
with the traffic, with the street, it's a perfect time. Christian, tell me what's happening. I think that the water pump is leaking and we are losing a little bit of liquid of the cooling system. It's not that bad and we will fix it. That's something that can happen, but it's not that severe if we take care of that. I think we were pushing too hard. So I'm on my way to World Cup 8 from World Cup 7 in Pokljuka. Started off very nicely, filming a bit of the Russians. I'm trying to film how the road trip travels throughout the biathlon world, over Europe, back here, thousands of kilometers. And unfortunately, Christian's beautiful mobile home has somewhat slightly failed us, but I'm not going to tell him that. The water pump's broken and we have to move on. I'm now going to have to continue the journey by train in order to make the boat in Travemünde up to Helsinki, then up to Kontiolahti. I hope to catch up with the rest of the biathlon crew. Fingers crossed. Много проехали, устал. Пробка объезжали. Все, наверное, на этом наш сезон. Будем спать, ребят. Сильно устали, авария была, объезжали сильно. Так что все, спать. Спать. This is the longest trip and the hardest trip also through Germany, by always on the highway A7 or accidents. First time when we go this year it was also an accident, we heard it in the radio, and we try also another road to can get the ferry, but the ferry from Kiel-Göteborg goes earlier and you have only 12 hours to come there, and it gives no other way. So there's a moment of relief when you get on the boat, you know, it's all okay now. If you arrive at the harbor, you're always happy and think good, everything working. And what do you do today? You've got 28 hours on this boat. What happens now? We sleep long. Yesterday we go to sleep at 3 o'clock in the morning. Today we get up at 11. Now I go to sauna and try to fix my back. If you sit 2 days, everything is painful. So my car broke down and I had to get on the train to get here, but luckily the Russians and the German co-pilot have saved me. They're going to give me a lift when we arrive in Helsinki up to Kontiolahti. I'm saved! How was the trip so far? At the moment it was okay, it's not so hard. I drive directly from Pokljuka to Travemünde. It's a long drive but not so hard, it's easy, fast. You do a lot of kilometers every year? Yeah, 50,000. You spend a lot of time away from your family? Yeah, all the winter basically. What do they think of that? But yeah, that's the way of life.
our hair and the way, so Mikali. Mikele, 103 Kilometer. Genau. Sasha is a good friend. Hans ist немецкий коллега хороший. Скучаешь только по дому, а так. Работа есть работа. А когда в следующий раз дома будешь? Теперь только в апреле. Вот она, малышка, на которой мы постоянно ездим. Которая, наверное, самая дорогая для наших ребят. Не было бы ее, или если бы я опаздывал куда-нибудь, мне кажется, у них бы были проблемы. А так, укладываемся по времени. Уверенная, да? Да. А сколько километров ты ездил? Сейчас уже 15 тысяч я наездил на малышке. За этот сезон, за 3 месяца. А на все это время были проблемы с ней? Нет, не было проблем. Вообще, не подводила. Увереннее, чем женщина? Да. Не подведет. No comment. No комментарий. Красиво в Финляндии, да? Очень красиво. Какой любимая страна, где ездил? Россия. Правильно. Родина. Саша, И что, все? Давай. ну почти, а? Спасибо. Не за что. 1000 километров, Да. вместе. сломалась, поезд, потом кораблик, А потом ты вот со мной после- был. потом с тобой. Спасибо. Все, спасибо. давай. Счастливо. The journey is complete. The equipment has arrived on time. The travelling support staff breathe a sigh of relief, but will do it all again in a few short days' time. The stage is set once again for the stars of the Biathlon World Cup to shine.